Hey everyone, just a day to go for the World Cup, the big event. Sriramana, excited? Hello. Very excited. Anticipation பயங்கரமா இருக்கு. பயங்கரமாக இருக்கு. Yeah, I know. நிறைய ப்ரிடிக்ஷன் அது இதுன்னு பண்ணிட்டு இருக்கோம், பட் when the real game starts, we will know who lives up to the predictions and who is going to really not live up to the expectationsன்றது தெரிஞ்சிடும். பட் ஆன் பேப்பர் இப்போ நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் எல்லா டீமையும். ஸோ இன்றைக்கி வந்து we are going to talk about another, I would call them a dark horse. I mean every World Cupல அவங்க dark horse தான், பட் இந்த வேர்ல்ட் கப்பில் ஐ மீன் மோர் ஸோ பிகாஸ் லைக் it's happening in India and they have a lot of experience of playing in Indian conditions. So let's jump straight into um, South Africa. Okay, I'm going to bring up the team here. So I'll quickly read through the squad and then Sriramana, I would definitely need your inputs on what the first choice 11 will be. So we have Themba Bavuma as the captain. I think recently he's improved his strike rate also in ODI cricket. Gerard Coetzee, who is new to the international scene but is a very good talent, fast bowler. Quinton de Kock, left-hander, who has already announced his retirement after the on the ODI format after the 2023 World Cup. And then Reza Hendricks, backup opener. Marco Jansen, who plays for Sunrisers in IPL. He is a good all-rounder, fast bowler, tall, very tall. Henrik Klassen, who is the in-form player for South Africa at this moment, plays spin very well in the middle overs. Keshav Maharaj, the left-arm spinner, a decent spinner, very economical. Aiden Markram, who is also a captain of Sunrisers IPL team, and he is a good batsman and a decent bowler, off spinner. David Miller, we all know about what Miller can do, Killer Miller as we call him. Lungi Ngidi, who played for Chennai Super Kings, and right now I think he is playing for, if I'm not wrong, he is playing for Delhi or one of those teams. Leah, I think he is playing for Delhi in Anigra. Okay, and I don't know how to spell this name, how to pronounce this name actually. Fulquayowa, and how do you pronounce it? Filukawayo. Filquayo, I mean, I don't know. I never get Anilile a Filukawayo. Filquayo. Okay, so this guy is an all-rounder, fast bowling all-rounder, left-handed bat and a decent bat also. Kagiso Rabada, again another rock star, very experienced campaigner, fast bowler who has good pace in through the air and off the pitch. Tabriz Shamsi, who is South Africa's version of Kuldeep Yadav. I don't know how much of googly he can bowl, but he is a decent Chinaman bowler, Tabriz Shamsi, and wicket-taking bowler also. Rassie van der Dussen, who is probably their number 3 bat, very good batsman, attacking batsman. And then Lizard Williams, who has replaced Henrik Nokia, who was in the team. Nokia has got injured, so Lizard Williams comes in. So that's the squad. So Sriramana, in this, who do you think will be the first choice 11? Out of the 15, 4 eliminate பண்ணனும்னா, if it was when I looked through this, I would start the openers வந்து first Bavuma would be the opener along with Quinton de Kock. Right. So in my opinion, and the third opener, which is Reza Hendricks, is expendable. Bench, yeah. So that after him, I mean, after those 2 openers, you will immediately go with Rassie van der Dussen, followed by Heinrich Klaassen and Aiden Markram. Yeah, Markram might be 4, Klassen might be 5. Yeah, they could swap places. So அதான் டாப் 5 உங்களுக்கு. அதுக்கப்புறம் ஆல்ரவுண்டர்ஸ்ல என்ன பொறுத்த வரைக்கும் 2 பேர் இருக்காங்க இதுல, ஆல்ரவுண்டர்ஸ் இதுல. One of them is Marco Jansen, who I think will be preferred. The other one is Filukawayo. Filukawayo, correct. பட் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பயங்கரமான ஒரு இம்பாக்ட் பிளேயர் ஒருத்தனை விட்டோம், டேவிட் மில்லர், நம்பர் 6, சாலிட் நம்பர் 6. யா, அது நம்பர் 6. அதுக்கப்புறம் 7ல வந்து யான்சன் ஆர் ஃபிலிக்வாயோ. யா,
அப்புறம் that leaves 4 spots for bowlers. And the 4 bowlers would be, என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அந்த கோட்ஸிங்கிறவன் புது ஆளு. He would get a chance in the spot that Nortja was, because he is genuine pace, and in Indian conditions off the pitch வரதை விட pace through the air ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னு சொல்லுவாங்க. So he would get a chance. The second one would be Kangiso Rabada. So these 2 guys I would. And the third guy, and it depends on the conditions. If it is a fast pitch condition, guess panangna, Ngidi would be the third person. And the fourth would be Keshav Maharaj. If it is identified as a spinning pitch, Ngidi or a spotla, you will see the other spinner Shamshi. ஏன்னா he's a wrist spinner. கரெக்ட். ரெண்டு பேரும் லெஃப்ட் ஆர்ம் ஸ்பின்னர்ஸ் தான், பட் ஒருத்தர் வந்து ஆர்த்தடாக்ஸ், இன்னொருத்தர் வந்து ரிஸ்ட் ஸ்பின்னர், which could give them both, because one guy takes it away from the bat, one guy brings it into the bat. Right. David Miller may not bowl these days. ஆமா, இப்ப போடுறது. So they don't have any off spinner to say. மார்க்கோ இவன் இருக்கான், Markram, okay. Markram is a very decent bowler. நல்லா போடுவான் actually. ஆமா, he is very slow bowler. Slow bowler, and நல்ல ஒரு பவர் பிளேல கூட போட்டிருக்காங்க IPL ல. So he is a decent bowler. He might get a few overs, but wicket taking option கிடையாது Markram. Yeah, wicket taking கிடையாது. It's more of a block option தான். But I think I am thinking, because if the pitch has a bit more bounce, ஏன்னா இவன் இருக்கான் இல்லையா, லுங்கி என்கிடி இஸ் மோர் ஆஃப் அ விக்கெட் டேக்கிங் போலர். நிறையா அவன் இப்போ நம்ம ஷர்துல் டாக்கூர் மாதிரி அவனுக்கும் அந்த விக்கெட் டேக்கிங் லக் உண்டு. பட் ஹீ மே கோ ஃபார் ரன்ஸ். ஸோ பிச்சில் வந்து இப்போ இஃப் இட்ஸ் ஸ்லோ நேச்சர் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், தென் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கோயிட்ஸி திஸ் கை மைட் கெட் an odd, because he can extract bounce. Experience இருக்கு, and Rabada is faster through the air னு வெச்சுறோம் அந்த ஸ்பாட். Correct. I agree. Yeah. So it is a toss up between them, and ரெண்டு ஸ்பின்னர் விளையாடுறது வந்து in Indian conditions ரெண்டு ஸ்பின்னர் விளையாடுறது தான் கரெக்டான அப்ரோச். ஏன்னா மார்க் ஜான்சன் is another fast bowler, all rounder. கண்டிப்பா வந்து கேஷவ் மகாராஜ் அண்ட் ஷம்சி ஆடுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் பிளேயிங் 11ல those two will definitely be there. The choice will be between Felquayo versus Marco Jansen. Okay, Marco Jansen might அட்லீஸ்ட் இந்த ஃபர்ஸ்ட் பிளேயிங் 11ல கண்டிப்பாக அவன் தான் இருப்பான். அதே மாதிரி கோயட்ஸி வர்சஸ் இவன் இருப்பான், என்கிடி. தட் மைட் பி another choice. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ரீசா ஹெண்ட்ரிக்ஸ் மைட் நாட் பி a starter straight away. He may not be a starter. Lizard Williams also is a backup. I mean, I don't see him. Lizard Williams, no. Yeah. And then the other two we already talked about. Yep. And in the recent form வந்து சவுத் ஆஃப்ரிக்கா வந்து ஆஸ்திரேலியாவை அடித்தாங்க. தே கேம் பேக் ஃப்ரம் 2-0 டெஃபிசிட்லேருந்து லாஸ்ட் 3 games, அதுவும் செம்மடி அடித்தாங்க ஆஸ்திரேலியாவை வந்து. எல்லா கேமுமே வந்து லைக் ஐ திங்க் கப்பல் ஆஃப் கேம்ஸ் தே மேட் 400, க்ளோஸ் டு 400. ஒரு கேம் வந்து கிளாஸ் அண்ட் ஆல்மோஸ்ட் 118 லைக் 90 odd balls அடித்தான். லைக் சரியான இன்னிங்ஸ் ஆக்சுவலி. Okay, so let's go to their strengths. So I think the biggest strength for them, what we have noted is strong batting order. I mean, if their batting fires, the top 5 is like amazing. ஏன்னா அது வந்து பெரிய நம்ம டிகாக், கிளாசன், வேண்டர்டுசன், மார்க்ரம், மில்லர், இதில் இந்த 5 பேரில் 4 பேர் வந்து ஐபிஎல் வருஷம் ஆடிட்டு இருக்காங்க for the past 5 or 6 years. So they know Indian conditions in and out. Vanderdusen தான் IPL பெருசாக ஆடினது கிடையாது, but he is an explosive player too. So their top order looks really good. Correct. So yeah, anything else to add on their batting order? Only thing I would say is they have a good mix of explosive batsmen and கொஞ்சம் தட்டி விளையாடுற பேட்ஸ்மேனும் இருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பவுமா தட்டி விளையாடுவான், ராசி வேண்டர்டசன் தட்டி விளையாடுவான், மார்க்ரமும் தட்டி விளையாடுவான் வேணுங்கிற சமயத்துல. அண்ட் எக்ஸ்ப்ளோசிவ்னஸ்க்கு யூ ஹேவ் கிளாசன், யூ ஹேவ் மில்லர், அண்ட் டிகாக் ஆஃப் கோர்ஸ் in the top of the order.
யா டிகாக் இஸ் மோர் ஆஃப் எக்ஸ்ப்ளோசிவ் பேட்ஸ்மேன் தான். ஆமா அதான் சொல்றேன், எக்ஸ்ப்ளோசிவ்ல 3 பேரு யா கொஞ்சம் தட்டி விளையாடுறதுக்கும் இருக்கு. So they have a good mix good mix. ரெண்டுத்தையும். Yeah, I agree they have a good mix. They can attack as well as they can consolidate. Yeah, that's a good combination to have. And bowling wise, I think they have the experience of Rabada and Giddy, and of course Shamsi, who has been playing a lot of IPL and other international leagues. நிறையா ஆடுறான். But one question mark over Shamsi that I think is I have not seen him much in the 50-over format. T20ல he is definitely a good bowler. பட் 50-over ஃபார்மேட்டில் எந்த அளவுக்கு அவன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கான்னு எனக்கு ஷூராக தெரியல. I agree. நானும் ஷம்சி வந்து the thing is Indian pitches are going to aid spinners. Right. And Shamsi, from what I have seen, is a wicket-taking option. Wicket-taking option. Even when he has played some test matches, he's taken wickets. Correct. I have not seen him play one days that much. Yeah. But he can be a trump card. மிடில் ஓவர்ஸ், ஏன்னா இப்போ ஓடிஐயில் மிடில் ஓவர்ஸில் தான் வந்து உங்களுக்கு விக்கெட்ஸ் வேணும். அந்த மாதிரி டயத்தில் வந்து ஐ திங்க் ஹி மைட் பி அ கிரேட் ஆப்ஷன் டு ஹேவ். ஏன்னா கேஷவ் மகாராஜ் இஸ் மோர் ஆஃப் அ ஒன் டைமென்ஷனல் bowler. ட்ரெடிஷ்னல் லெஃப்ட் ஆர்ம் ஸ்பின்னர் லைக் யூ டேக் ஜட்டு ஆர் அக்ஷர் பட்டேல், அத மாதிரி. யா he's not threatening. threatening கிடையாது. ஜட்டுவாது கொஞ்சம் டர்ன் ஆவது எடுப்பான், அவன் ஒன்றுமே எடுக்க மாட்டான். டாட் தான் ஃபுல்லாக. ஆமாம். ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் 2 ஸ்பின்னரும் விளையாடணும் அவங்க. அண்ட் 2 ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ், ரபாடா ஸ்லாஷ் வித் என்கிடி ஆர் ரபாடா வித் கோட்ஸி. ரைட். 4 ஸ்பெஷலிஸ்ட் பவுலர்ஸ். அப்புறம் மார்க்கோ ஜான்சன் அண்ட் எய்டன் மார்க்ரம் அண்ட் இவாளெல்லாம் வச்சு 110 ஓவர் போடலாம். யா சூப்பர். அண்ட் ஃபீல்டிங் கேட்கவே வேணாம். அது அதர் ஸ்ட்ரென்த். அவங்களோட ஃபீல்டிங் வந்து லைக் இட்ஸ் த பிக்கஸ்ட் ப்ளஸ். த நம்பர் ஆஃப் ரன்ஸ் தட் தே சேவ் இன் த பவுண்ட்ரி, அவங்களோட அவுட் ஃபீல்டிங் வந்து சான்ஸே இல்லை. கரெக்ட். யா ஸோ டீம்ஸ் வில் ஃபைண்ட் இட் ரியலி டிஃபிகல்ட், எஸ்பெஷலி in the overs 41 to 50 where you have 5 fielders outside the circle. It's very difficult to score runs along the ground. 2s and 3sலாம் வந்து ஸ்டீல் பண்ணவே முடியாது, தூக்கி தான் அடிக்கணும். கரெக்ட். யா ஓகே. ஸோ லெட்ஸ் கோ டு தேர் வீக்னஸ். பேஸ்மெண்ட் வீக்குன்னு பார்த்தா மெயினாக தேர் வீக் ஏரியா அண்ட் இன்ஃபேக்ட் ஹியூஜ் லாஸ் ஃபார் தெம் இஸ் நாக்கியாஸ் இன்ஜுரி. One bowler who can clock consistently 150 plus every time. So that's going to be a huge miss for South Africa. And Rabada will miss him more than anybody else on the other side. Correct. I agree. Yeah. And their all-rounders, I mean, they don't have any all-rounders. யாரா இப்போ யான்சன் வந்து ஆல்ரவுண்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, பட் பெருசாக வந்து ஆல்ரவுண்டர்னு யாரும் இல்லை. மார்க்ரம் இஸ் அ பேட்டிங் ஆல்ரவுண்டர், மோர் ஆஃப் he cannot walk into any team as a bowler. It's like calling Sehwag an all-rounder. ஆமா. So all-rounderனு யாருமே இல்லை actually, which is surprising for a South African team. ஜென்ரலாக சவுத் ஆஃப்ரிக்கா டீமில் 2-3 ஆல்ரவுண்டர் இருப்பாங்க. காலிஸ், க்ளூஸ்னர், பொலாக் 3 பேர் எப்பவுமே இருப்பாங்க. ஆமாம். ஸோ அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா, இவங்க பேட்டிங் வந்து ஆஃப்டர் the more strong their batting is, after 7 it's completely weak. ஆமாம். ஃபுல்லாக வந்து மார்க்கோ யான்சன் வந்து 7ல் வந்தான்னா அப்போ என்னத்துக்கு ஆறுது, நம்ம பேட்டிங் வந்து ரொம்ப கேவலமாக இருக்கும். அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஷம்சிக்கு பேட்டு பிடிக்க தெரியாது, கேஷவ் மகாராஜ் பேட்டை பிடிக்க மாட்டான், ரபாடா வந்து இஸ் நாட் அ கிரேட் பேட்ஸ்மேன், இப்போ கோயிட்ஸி, என்கிடி யார் வந்தாலும் தே கேனாட் பேட். ஸோ 7க்கு அப்புறம் இல்லை பேட்டிங் சுத்தமாக. 7க்கு அப்புறம் ஒன்றும் இல்லை. ஆமாம். ஸோ தட்ஸ் கோயிங் டு பி அ ஹியூஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஃபார் தம். ஸோ அதை எப்படி கவர் பண்ண போகிறாங்கன்றது தெரியல. அதில் தான் எனக்கு என்னவோ தோன்றது, தே மைட் கோ ஃபார் அ வீக்கர் பவுலர் லைக் ஃபெல்க்வாயோ போகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது, பிகாஸ் ஹீ கேன் பேட். இப்போ இந்தியா வந்து இந்த இந்தியா ஹேஸ் தட் கொரண்ட்ரம் வித் ஷர்துல் டாக்கூர் இல்லையா அட் 8 ஆர் சம் பேட்டிங் ஆல்ரவுண்டர். அது மாதிரி வந்து உங்களுக்கு தி மைட் ஹாவ் டு கோ வித் the ஃபெல்க்வாயோன்னு தோன்றது எனக்கு. could be. And another weakness, and I know நிறைய பேட்டர்ஸ் இவங்கதுல வந்து டிகாக், டேவிட் மில்லர், இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்து ஐபிஎல் விளையாடி இருக்காங்க. கரெக்ட். பட் ஐபிஎல் பிச்சர்ஸ்க்கும் ரெகுலர் பிச்சர்ஸ்க்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். ஸ்பின் அவங்க வந்து ஃபாஸ்ட் bowling நல்லா விளையாடிடுவாங்க, எனக்கு நல்லா தெரியும். ஏன்னா they are born and brought up on fast bowling. இதில் தான் பிச்சர்ஸ் தான்.
இந்தியன் ஸ்பின் கண்டிஷன்ஸ்ல அவங்க எப்படி விளையாடுவாங்கன்னு எனக்கு இன்னொரு கொஸ்டின் மார்க் இருக்கு. Actually, first half of the tournament, when the pitches are fresh, um, they might not aid too much of spin. But the second half of the tournament, let's say like for ஒரு 4 மேட்ச்க்கு அப்புறம் அந்த 5லேருந்து 9வது மேட்ச் வந்து எல்லா பிச்சுமே ஆல்ரெடி யூஸ்டாக இருக்கும். கரெக்ட். They are going to start aiding more turn. Correct. So that's going to be the tricky situation for South Africa. They might start well, but they might struggle in the second half of the tournament. பேட்டர்ஸ்க்கு கொஞ்சம் ஏன்னா அவங்க ஐ மீன் ஐ நோ கிளாசன் இஸ் டால், கொஞ்சம் ஹைட்டா இருக்கிறவங்களுக்கு இட்ஸ் லிட்டில் பிட் ஈஸியர். ஹவெவர் இட்ஸ் கோயிங் டு பி a challenge. ஏன்னா இந்தியன் பிச்சஸ்ல வந்து when it is turning அவங்களால விளையாடி இருக்காங்களான்னு தெரியல எனக்கு. Correct. Yeah, that's going to be இது. So let's talk about, I mean, before we wrap up last couple of minutes, I wanted to know like what is the probability of them making to top 4? I mean, on a scale of, let's say, 1 to 10, what is the probability of them making to I would say it's a 50-50 chance. 50-50? I would not give anything more than 50-50 because என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியன் கண்டிஷன்ஸ்ல ஐ டோன்ட் நோ இஃப் தே ஹேவ் a proven team. ஐ டோன்ட் நோ கடைசியா எப்ப இந்தியால இருந்து விளையாடுனாங்கன்னே எனக்கு மறந்துடுது. யா, இன்டர்நேஷனல் ODIs எனக்கு தெரிஞ்சு பெருசா ஆடினது இல்லை. அதனால தான் சொல்றேன். யா, அதனால தான் 50-50 தான் நான் சான்ஸ் கொடுப்பேன்னு நான் நினைக்கிறேன். They may spring a surprise here and there, but top 4ல வரதுக்கு வந்து 50-50 தான் சான்ஸ் என்ன பொறுத்தவரைக்கும். சான்ஸ் இருக்கு. ஏன்னா எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா, நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஐ அக்ரி 50-50 சான்ஸ். பட் இஃப் பீப்புள் லைக் குவிண்டன் டிகாக் அண்ட் கிளாசன் தே கிளிக், அவங்க 2 பேர் கிளிக் ஆனாங்க அப்படின்னா சவுத் ஆஃப்ரிக்கா வில் பி a totally different team. So I think hugely dependent on those two. If they fire, if they have a good tournament, South Africa will make it to top 4. ஆமா. Yeah. So வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும். அண்ட் சவுத் ஆஃப்ரிக்காவுக்கு ஐ மீன் ஆஸ்திரேலியாவோட ரீசெண்டாக விளையாடின எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது. ஆப்வியஸ்லி தட்ஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப் தெம். அண்ட் the biggest threat for South Africa that I think will be the subcontinent teams like Bangladesh, or Afghanistan, or Pakistan, Sri Lanka. So அவங்க கிட்டலாம் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுவாங்க. They might win against teams like New Zealand, Australia, Englandலாம் கூட வந்து they will give a tough fight. But subcontinent teams against South Africa struggle பண்ணுவாங்க. இந்தியா against ஈடன் கார்டன்ஸ்ல விளையாட போறாங்க வேற. ஆமா, ஈடன் கார்டன்ஸ் இப்போ என்ன பேட்டிங் பிச்சா இல்லை ஸ்பின் பிச்சா? அது ஆக்சுவலி ஐ வுட் திங்க் இட் வில் பி a spin pitch. ஸ்பின் பிச். ஆனால் சின்ன கிரவுண்ட் ஈடன் கார்டன்ஸ் வந்து. ஈடன் கார்டன்ஸ் நாட் அ ஹியூஜ் கிரவுண்ட். இல்ல அது இப்போ இதெல்லாத்தையும் உள்ள எடுத்துட்டு வந்துறாங்க. எல்லா பவுண்டரியுமே பவுண்டரி லைன் இஸ் brought in. யா, எனக்கு சின்ன கிரவுண்டாக இருந்தால் கொஞ்சம் பயம். ஏன்னா வந்து இப்போ கிளாஸனுக்கெலாம் மாட்டித்துனா கழட்டி கொடுத்துருவான். ஆமா, இப்போ கொஞ்சம் பெரிய கிரவுண்டாக இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ நம்ம அகமதாபாத் மாதிரி கிரவுண்ட்லாம் ஆடணும்னா நல்லா இருந்திருக்கும். அவங்க வேணும்னா பெருசாகிக்கலாம். ஏன்னா கிளாஸனுக்கு இருக்கிற பவருக்கு மிஸ் ஹிட் கூட 6 போகும். அதுவும் நம்ம ஸ்பின் ரொம்ப நல்லா ஆடுவான்ப்பா. குல்தீப் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா ஆடுவான் ஆக்சுவலி கிளாஸன் வந்து. So we'll have to wait and see how that contest goes. That will be a contest. ஸ்ரீகாந்த் சொல்ற மாதிரி மூக்கு மேல ராஜாவா நேரா மேல போகும். Yeah, let's wait and watch. Yeah, all right. I awesome. want to say, for once South Africa are not going to choke. I'm not sure about that. Because there is no expectation on them. I'm not sure. Not sure about that. Warm up game la kuda ipo Dawkatan Lewis la 7 ரன்ல தோத்தாங்க. So I'm not quite sure about that, but yeah, we'll wait and see. Awesome. Thank you, Sriram. Thank you. Yeah.